വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 1-ലെ മാപ്സ്, പ്രോസസ് ഡയഗ്രാം, ലൈൻ ഗ്രാഫ്, ബാർ ഗ്രാഫ്, പൈ ഈ 5 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻസ്, ഫ്യൂച്ചർ ഡിനോട്ടിംഗ് ഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് കോളം ചാർട്ട് ഈ 3 ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, you can observe the graph carefully. Two charts shows the use of broadband connections in several developed countries. Percentage change: South Korea, USA, Germany, Switzerland, Britain. Connections per 1000 people in 2 years. ഇവിടെ ഇയർ തരാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അവർ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇയർ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓറഞ്ച് കാണിക്കുന്നത് 2000-ഉം ബ്ലൂ കാണിക്കുന്നത് 1990 ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, 2 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി ഈ ഫിഗേഴ്സും ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് 122-ൽ നിന്ന് 134.4-ലോട്ട് ഉള്ള ചേഞ്ച്, അത് പെർസെൻറ്റേജ്, അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ്, ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ല, അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ചാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കണക്ഷൻസ് ആയിട്ടൊന്നും എടുക്കരുത്, ഇത് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ആണ്. ഈ 93-ന്ന് 251.1 വരെയുള്ള ചേഞ്ച് USA 170% ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് അവർ. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിലുള്ള യൂണിറ്റ്സും അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസും എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം, അനലൈസ് ചെയ്യണം. അത് എഴുതി പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല നമ്മുടെ ടാസ്ക് 1. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കോമ്പിനേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 by 1 പറയണം, രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ദ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഓരോന്ന് പറയണം. ദ ടേബിൾ ഷോസ് the percentage change in the use of broadband connections in European in several rich countries, whereas the bar graph illustrates connections per 1000 people in the years 1990 and 2000. 1990-2000 ആണ് എടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. In the years 1990 and 2000. Okay, next, overall overall it could be noted that highest percentage change was in Britain and lowest was in Korea. However, people connections per 1000 people were more in USA as compared to other countries in the year 2000. These two are our overall points. One striking feature from each graph. Next, you have to talk about the table first. So you give the signal expression. According to the table, it is evident that there was a drastic change in the number of broadband connections in Britain, accounting for 230%. Next in the line stood USA with 170%. This was followed by Switzerland at 120%. Germany and South Korea were in the least positions, were in the bottom positions with 80% and 20% respectively. Next paragraph. Coming to the connections per 1000 people, it could be noted that in the year 1990, South Korea had the highest connection of 122 per 1000 people. However, the increase was minimal
in the year by the year 2000, where it reached 134.4 connections per 1000 people. In 1990, USA stood second with 93 connections per 1000 people. There was a surge in the usage of broadband in USA by the year 2000 to 251.1 connections per 1000 people. There were only nominal number of connections in all the other countries, which was less than 10 percentage. Which was less than 5% in the year 1990. The increase, Germany, Switzerland, and Britain. But these countries, that is Germany, Switzerland, and Britain, increased to 5.616, 7.92, and 10.89 connections per 1000 people in the year 2000, which was still much less than USA and South Korea. Okay, this is how you can write. I'll show you the sample now. Yeah. The given table depicts the percentage change in broadband users from 2010 to 2011, and the bar chart delineates the number of connections per 1000 people in those years. Overall, it is crystal clear from the table that all countries had a positive change, suggesting an increase in the broadband users, and change was more significant in Britain and USA. As per the bar chart, it is conspicuous that the users in South Korea and USA were far higher than that of other countries in both years. Now, ഒരു പാരഗ്രാഫ് ടേബിളിനും നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ബാർ ചാർട്ടിനാണ് അലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സിഗ്നൽ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തു. According to the table, Britain topped the list with greatest change of 230%. USA stood next in the line, recording 170%. This was followed by Switzerland, which showed 120% increase in the users, while Germany exhibited 80% growth in broadband customers. South Korea's figures witnessed only a hike of a fifth. From the bar chart, it can be deduced that South Korea had the highest users in 2010, accounting for 122 per 1000 people. The USA stood the second position with 93 connections per 1000 people. Connections in Germany, Switzerland, and Britain were negligibly small and hovered around 3.4 per 1000 people in each country. However, by 2011, their respective figures became 5.616, 9.72, and 10.29, with Britain showing the biggest change. Surprisingly, the customers in the USA skyrocketed to 251.1 per 1000 people, surpassing the figures of South Korea, which was 134 in 2011. Okay. Next we can see column chart. Column chart എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, ഈ ബാർ ഗ്രാഫ് പോലെ ഇരിക്കും, പക്ഷേ ബാർ തന്നെ പലതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ലൈറ്റ് ഡ്രിങ്കേഴ്സിൻ്റെ ഫിഗർ എത്രയാണ്? 45 to 54 ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കണം? ലൈറ്റ് ഡ്രിങ്കേഴ്സ് ഇൻ 45 to 54 ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്. ലൈറ്റ് ഡ്രിങ്കർ ബ്ലാക്ക് ആണ്. 45 to 54 ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ്. അപ്പം അതിനകത്തുള്ള ബ്ലാക്ക് പോർഷൻ എടുക്കാം. അപ്പം ഈ പോർഷൻ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. ഈ പോർഷൻ എത്രയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ, അതായത് 85 ആയിരിക്കണം ഇത്. ഓക്കെ, ഇത് 85 ആയിരിക്കും. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 65 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 20% ഉണ്ടായിരിക്കും. പെർസെൻറ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് 20% ആയിരിക്കും. ലൈറ്റ് ഡ്രിങ്കേഴ്സ് 45 to 54. അതായത് ഇത് തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ. അങ്ങനെ വേണം ഫിഗർ എടുക്കാനായിട്ട്. ചില കേസിൽ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫിഗർ എത്രയാണെന്നുള്ളത്. എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസിയാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഫിഗർ എടുക്കുന്നത്. അത് മാത്രമേ ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ്. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ദ ഗിവൺ കോളം ചാർട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് the drinking habits of people in USA classified according to different age groups. Okay, introduction.
overall, what all can you say? Overall, we can it is um, uh, um, or it is readily apparent that um, never drinkers are more in all the age groups. Surprisingly, the proportion of light drinkers decreased as the age increased, and X drinkers increased as the age progressed. Heavy drinkers are seen maximum in middle ages. Okay, these are your overview. This is your overview. Now next, you should classify it into two paragraphs. How will you classify? Maybe heavy drinker and light drinker you can say in one paragraph, X drinker and never drinker you can say in body para 2. So body para 1, as per the figures for heavy drinkers, it is well evident that 16 to 24 and 65 to 74 age group had similar figures of less than 10%, whereas 25 to 34 and 55 to 64 had also had a same pattern, same figures, also figured the same um, at 10%. Okay, this is 5, this is 10. Okay, this is 15, you can see approximately 15. On the other hand, when it comes to middle age groups 35 to 44 and 45 to 54, heavy drinkers are more, accounting for 15%, about approximately 15%. Next, about light drinkers. Light drinkers are seen to be higher in younger age groups, however, and it is maximum in 25 to 34 age group, which has more than 30% of light drinkers. In all, as the age progressed to higher to above 74 to above 65, percentage reduced to 10. Okay, this percentage is 10. Here this percentage is 30. This is enough in first body para. Second body para. Moving on to the X drinkers proportion. It is well evident that, or it is crystal clear that, X drinkers were minimal in 25 to 34 and 35 to 44 age group. In all other age groups, after this, or in all higher age groups, it tend to increase. And coming to the 65 to 74 age group, the number of X drinkers proportion, the number of X drinkers are relatively high, figuring at more than 40%. This is 40%. Turning to the never drinkers ratio, it is well evident. It is turning to the never drinkers ratio, there are more. Surprisingly, there are more never drinkers in 16 to 24 and 35 to 44 age groups as compared to others. There is no major difference between its proportions in among all the age groups. Yeah, that will do. Okay, this is how you will be writing. Now let's see what is there in the paper.
The given column chart delineates the drinking habits of US people classified according to their age group. Overall, it is conspicuous that never drinkers are more in proportion among all age brackets. Heavy drinkers are more among middle agers, but their percentage is relatively low compared to other categories. As per the chart, never drinkers hovers between 45 to 60 percentage. What is the meaning of hover? അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണെന്ന്, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അതെന്നുള്ള മീനിങ്. While the percentage is slightly above 60 in 16-24 age group, it is only 45% in 65 to 74 age group. Ex-drinkers are more in higher age groups, accounting for 40% in 65 to 74 age range. The least figures are observed among 25 to 34 and 35 to 44 age group. Never drinkersum ex-drinkersum ആണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. Light drinkersum heavy drinkersum അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ. Among lower age groups, there are more light drinkers. Their proportion is highest among 25 to 34 age group, 32%, and lowest in the 65 to 74 age group. Surprisingly, heavy drinkers are more among middle-aged people, but they are less in number compared to others. Okay. നമുക്കിനി അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്യൂച്ചർ ഡിനോട്ടിംഗ് ഗ്രാഫ്സ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. നമ്പർ ഓഫ് കാർസ് മാനുഫാക്ചേർഡ്, എസ്റ്റിമേറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ്. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇയർ ആണ്, ഇയർ ഫ്യൂച്ചർ ആണ്. അതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 2020 തൊട്ട് 2035 വരെ. ചൈന, UK, ജപ്പാൻ, USA. China is blue, UK is green, orange is USA, yellow is Japan. Okay. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റയടിക്ക് ഇത് ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ വാല്യൂ 2020 തൊട്ട് 2035 വരെ ഇൻക്രീസിങ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഫ്യൂച്ചർ ഇയർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്ന് പാസ്റ്റ് തൊട്ട് ഇപ്പോൾ വരെയുള്ളത്, പിന്നെ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് ഫ്യൂച്ചറിലോട്ടുള്ളത്. അത് അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ദ ഗിവൺ ഗ്രാഫ് illustrates details regarding number of cars manufactured since 2020 with projections until 2035. അത് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സ്പെഷ്യലി നോട്ട് ചെയ്യുക. The number of cars manufactured since 2020, ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ സിൻസ് എഴുതുക. വിത്ത് പ്രൊജക്ഷൻസ് അണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഫ്യൂച്ചർ ഇയർ കാണിക്കാം. വിത്ത് പ്രൊജക്ഷൻസ് അണ്ടിൽ 2035. Now overall it could be seen that China has a overall എന്താണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? During this entire time frame, China has been represented by a linear or you can say overall we can say that overall it is predicted that China would continue to increase its steady rise until the year 2035 to occupy the highest car manufacturers or to top the list in 2035. Okay, overall it could be said that it could be deduced that China would continue to increase its steady rise until the year 2035 to top the list. However, although the trend in Japan is increasing at present, it is predicted to decline drastically by the year 2035. The present decline in the manufacturing rate of cars in USA and UK is predicted to or is predicted is envisaged or is forecast to continue or forecast to continue in
the upcoming years as well. Okay, ഈ 3 സെന്റൻസ് മതി ഓവറോൾ. നെക്സ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസ്. നമുക്ക് ഇയർ വൈസ് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ജപ്പാനും USA ഒരെണ്ണത്തിൽ പറയാം, UK ചൈനയും ഒരെണ്ണത്തിൽ പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നത് 2020 തൊട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇയർ 2023 വരെയുള്ളത് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയാം, 2023 തൊട്ട് 2035 വരെയുള്ളത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയാം. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി കൺവീനിയൻറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു. സോ in the case of Japan, it is observed that Japan is the highest manufacturers of cars, with estimated numbers running to reaching 350 hundreds of thousands in the year 2025. And a marginal increase is observed in its figures. However, projections for the future years clearly depicts that this trend is likely to reverse, and Japan's car manufacturing rate would become hundreds of thousands by the year 2035. On the other hand, in USA, although the manufacturing rate is 300 hundreds of thousands at present, although in USA the manufacturing rate was 300,000 hundreds of thousands in the year 2020, there has been a steady decline since then, which is predicted to continue linearly in the future until 2035, and surprisingly, USA would become the least car manufacturers in the final year given. This is your second. This is your first body paragraph. Now, second body paragraph about Japan and US, about UK and USA. So, turning to the figures of UK, it is crystal clear that UK started off with 200 hundreds of thousands of cars in the year 2020, and only experienced a minimal decline since then. However, the forecast for future denotes that the decline will be more drastic in the future years, in the upcoming years, and it will settle at a value slightly more than that of USA. China is the only country that has seen a steady rise throughout the years, throughout the time frame given, or you can not say like that because it will be all together, right? So China is the only country which is likely to increase in the future, which is likely to increase its manufacturing of cars in the future. Although it started surprisingly, it is evident from the graph that China was the least manufacturer in 2020, but it would surpass all other countries and would become the greatest manufacturer of cars by the year 2035, figuring at 150 hundreds of thousands of cars
in 2000 in the same year. Okay, let's read the example. The given line graph indicates the estimated number of cars manufactured in hundreds of thousands in 4 different countries since 2020, with their projections till 2035. Overall, it is evident that car manufacturing has drastically decreased in 2020 and is likely to continue the same trend until 2035 in all countries except in China. China, which was manufacturing the lowest number of cars in 2020, is expected to rise slowly and surpass UK, Japan and the USA by 2035. Now, in 2020, what is the case? Japan was the highest manufacturer at 3,500,000. Highest manufacturer at, this is 350, hundreds of thousands. So 350 hundreds thousands. So this will be the value. Okay, there is some mistake here. Hundreds of thousands means there will be 5 zeros. After a slight increase until 2025, it is predicted to fall drastically to reach this value in 2035. The USA, which started at the second highest at this value in 2020, dropped its numbers linearly over the years and is envisaged to plummet further until it occupies the lowest position in 2035. ഇതിൽ ഫിഗർ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടുത്തെ ഫിഗർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ്. ഇപ്പോൾ 300 ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് തൗസൻഡ്, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഫിഗർ എടുക്കേണ്ടത്. The USA, which started at the dropped its numbers linearly over the years and is envisaged to plummet further until it occupies the lowest position in 2035. China and UK made respectively in 2020, while the graph of China showed a steady increase, that of the UK began to see a marginal decrease. The forecast shows that China would overtake the USA and the UK in 2029, okay, by following a consistent growth, and it is even speculated to surpass the figures of Japan in 2034. In 2034, car production in the UK would be limited to nearly this value. വാല്യൂ എഴുതിയേക്കുന്നതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഗ്രാഫും എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എപ്പോഴും യൂണിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. ഫിഗേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്, ഇപ്പോൾ 90 മൈൽസ് പെർ അവർ, വെറുതെ 90 എഴുതരുത്. പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് അത് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവണം. അല്ലാതെ 90 ഇറ്റ് വാസ് 90 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കരുത്, അത് സ്കോർ കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് 1 വരുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുക, അത് അയച്ചു തരിക, എന്നിട്ട് അത് കറക്ഷൻസ് വാങ്ങിക്കുക, അങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പാറ്റേൺസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.